Write down the topic is basically analysis of abnormal constituents in urine. The sugar in urine basically or glucose in urine you will be testing. This is in your syllabus. So the topic is in your syllabus. So last day I described in detail everything. Only thing is that I did not mention that topic. Now you write down this thing. I wrote this thing, the detection of urine sugar. That part was discussed. And actually test, I have described the test in detail. This part I have discussed, this composition I am repeating once again. Just remember the 3 points, composition of the benedict region. Write down the composition. I have written on that day, I have told you how to prepare. Now basically you will not be required to prepare anything for the laboratory or your practical class. So composition you have to remember. So instead of preparation you write down the composition. Second point, this test procedure, you just go and editing, take a 25 ml glass tube, it was there, dispense 5 ml of benedict reagents into it. First you dispense. Now add 8 drops or 0.5 ml of urine into it. You add 8 drops because that will be easier for you. Droppers are available and it will be faster also. So you add 8 drops of urine into it and mix. And as I repeated told that you hit the test tube very carefully from the upper part down, otherwise there will be bumping. Don't allow bumping. Yesterday it had happened. So it requires practice. Only thing is that somebody should not be injured. That's my basic objective, including yourself. So you take adequate care. So maybe during examination we may give a water bath also, just to prevent that accident. Now I forgot to tell that you have to allow it to cool spontaneously. To keep the test tube, because the color which you will see may not be fully developed until and unless allow it to cool. So you allow it to cool spontaneously, don't make a hurry. If you put it under water in a beaker, then that might cool rapidly, but don't do that. Let it allow spontaneously. Note down this thing. And then you observe the changing color. So this I have already told. So orange to red, it is basically 4 plus, write down. It is about 1500 milligram or more. Because see, the reagent is having a capacity 1500 because the reagent is basically reacting in equimolar concentration. So all the reagents, there is a limit. If the reagent, that amount of copper sulfate is fixed, the highest amount is there. So if that amount is fully exhausted, and if the sugar is present much more than that concentration, then obviously that sugar will not be able to, or glucose or reducing sugar will not be able to react with the excess amount of, there is no more basically cupric sulfate left. So that extra amount is extra. That's why it is more. It can be 2000, 2500, 3000, whatever it is. But that maximum color will be developed with that thing. That's why I have shown the spectrum of phases. So benedict test, you should note down, there was a slight mistake in the previous. So the color of the benedict solution changes from blue. For your easy understanding, on that day I told you that the color of the blue color of the benedict solution, for your understanding. Now while you write in the examination, write the color of the benedict solution changes from blue to green. And for your again understanding, I told you amount. Basically in solution we write concentration, not the actual amount basically. The concentration means how much milligram in present in 100 ml or 1 liter or 1 ml. That indicates basically concentration. So in biochemistry we all talk about concentration. And basically the concentration depends on the amount. How many ml of solution or how many liters or how many 100 ml this dissolved. So the color change will depend on that concentration or amount of reducing sugar. So if it is less, it will be green. If there is nothing, then there is blue. Slight green, more than that yellow, then to orange and brick red. That spectrum, you will see it. See, there you will be given 3 solutions. One is A, B and C. 3 solutions will have different concentration, and then you will see, because in the examination this type of solutions will be given, because all will not give the same solution. So somebody might not get any sugar, reducing sugar at all.
So he will get or she will get a negative result. So that you must be careful. If you get a negative result, that doesn't mean that your test is wrong. So deliberately, just simulating examination, we have given you, provided you with 3 samples, but this time we have not included deliberately any negative sample, so that all of you see the spectrum of the color. In future classes, when repetition will be there, so in that case, a sample will be given urine. There will be maybe ketone body will be present, maybe other parameters will be present, glucose is absent, or glucose is present. Okay, that is the basic purpose. So these I discussed, but now write down. So Benedict test is positive for all monosaccharides, and there are only 2 disaccharides I have repeatedly told that maltose or lactose gives a positive test, not sucrose. It is negative for sucrose and polysaccharides. This you will also see today, as this has been included as part of your practical at the end of that main exercise. Now, I told you about glucosuria and glycosuria. Glycosuria is a commonly used term. Glucosuria is specifically indicating that glucose is there. But in all medical sciences books, medicine books, you will see the term glycosuria. That is being synonymously used as glucosuria. So, you will not find any glucosuria maybe in your medicine book. So, don't get confused. So, basically, glycosuria term is synonymously used. Just like blood sugar. We do not measure blood sugar. We measure plasma glucose. Glucose in blood. But commonly, even today, although we have been practicing this plasma glucose for more than 3 decades, but still loosely used term blood sugar. Patient also says, doctor also says. So similarly, it will take maybe another 1 or 2 decades to get the term replaced to glucosuria. The glycosuria means glucosuria until proved otherwise. So this part I told you last time. Only write down that day I told non-glucose sugars. To memorize very specifically, write down non-glucose reducing sugars. Because non-glucose sugars may be other things, but they may be reducing the sucrose. But just to eliminate that thing, reducing sugar as reducing agent. Again, I am writing all monosaccharides and disaccharides, maltose and lactose. And this part I have described in detail. So I am going to write down this part completely. See, renal threshold. I told you in the previous class that blood is basically filtered at the glomerulus to make a glomerular filtrate, and it essentially contains almost everything except non-polar substances like bilirubin, lipids, and the high molecular weight proteins which cannot be filtered. The rest of the things are absorbed, because glucose is also a very essential nutrient, so we do not want the glucose to be lost in the urine. So there is a mechanism in the nephron to absorb it completely. So like amino acid is also filtered. So there is a threshold, means there is a capacity. Each nephron will have a capacity. Like I am having a capacity to lift maximum 20 kilo weight. But if you give more than 20 kilo, you will not be able to lift it, so that material will remain there. Similarly, that excess amount of glucose which the nephron cannot absorb, it will remain in the urine. So threshold for glucose is 180 to 200 milligram per deciliter. This in your biochemistry book you might find as blood glucose, say maybe 180 or maybe 200 in some other books. But remember, you will be reading medicine books in future, and that will be a reference point. So this term, basically plasma glucose we measure, and this plasma glucose is more than 180 to 200, you mention specifically, and this figure has been taken from the latest edition of Harrison's medicine book. So if anybody inquires anything, you refer to the class. I am told that sir has told it. It is from the latest edition of Harrison medicine book. And you remember this thing, because this book you will read. So plasma glucose more than 180 to 200. So what is this? In healthy or normal individual, like we who are healthy, non-diabetic patients,
with the normal blood glucose level because we are having a normal blood glucose. That is called normoglycemia. Just I am making you orientation for the terms. Normoglycemia. We are all having normal blood glucose, means we are having normoglycemia. All glucose in the glomerular filtrate is absorbed by the kidneys. Kidneys means nephrons, and hence no glucose is present in the urine. Now, if the plasma glucose is more than 180 to 200 milligram per deciliter, then glucose absorption capacity of by the nephron or kidney is exceeded. So this is why, that is why glucose will appear in the urine. That is called renal threshold. Each substance is having a different figure. So for glucose we are discussing for glucose. Now glycosuria means diabetes in any individual in a clinical setup until proved otherwise. Means you have to do first thing diabetes. And there are possible causes which I have told you, then you go on excluding just all those things. So prima facie evidence, the patient is diabetic. And now it will be very clear that the more the blood glucose, level of glucose in blood, somebody is having a diabetes, suppose 200, somebody is having 400, somebody is having 800. So the more the blood sugar level or the more the hypoglycemia, the more the sugar in the urine. It is proportionate. If you have a higher blood glucose concentration, then urine sugar concentration will also be high. So based on the urine experiment, that spectrum of changes you have seen, if the less amount is there, so green color will be there, if more amount it is big red, orange, whatever it is. So in mild stage or in the early stage where you are detected, so that filter load will be maybe exceeding say 200, 210, 225, 250 in that. So you will get a greenish type of color. So in mild diabetes case or early stage of diabetes, that is what is mild case. Or those who have been diabetic earlier, they are giving a 4+ result with diet, medication, everything, they have been controlled and their blood glucose level has been brought down. So that will also give that urine sugar you might get, you may not get any glucose because figure is less than this thing. Or if it is more than that thing, then you might get a trace or a single positive. Now, if the diabetes is severe, you are detecting for the first time patient is being detected, the blood glucose level is usually that 3+, 4+ for the first time because the patient is presenting with symptom or some complications. So that indicates severe. Now, if the patient in the initial report that is 4+, and if the patient is on medication and the patient himself will see that his blood sugar, the urine sugar has reduced, that color has reduced from that big red to green, so he will be happy. And one day it will definitely come down to become zero or normal, non-detectable. So that means that is controlled. Primarily in the urine. The main target are not to allow glucose to appear in the urine because this glucose is a very high energy substance. So then the body weight reduction will be there. That is the reason why in diabetic patients they actually lose the body weight because glucose is getting excreted. That is energy, high energy compound. So we will be doing all these exercises at the end. I have prepared everything. Only thing is that see vitamin C at the first I will show it to you and you will see that how the solution trickles down and you will see the change of color without even heating. So vitamin C is such a strong reducing agent that you will see. So others requires heating. Banana also many people take under the milk consumption. It is a fruit, nothing will happen, and you just see the fun. Molasses, chini খাচ্ছি না তো ঠিক আছে গুড় খেতে ঠিক আছে গুড়ে অনেক কিছু পাওয়া যায় definitely molasses is having several apart from sucrose there are many minerals are there that is by choice molasses will be a good one as sweet compared to the sugar. Rice it's a carbohydrate. Potato again it is a carbohydrate. Starch is there. Lactose in pure form I brought it from one staff technician came yesterday with the lactose and sucrose and that was packed. I have collected. I do not want that packet container to be repeatedly opened. Sucrose also I have taken and I have brought as I committed. Sugar I will brought from my room. This is an ordinary sucrose.
This is already, basically this sugar is basically sucrose, but it is not pure. And you may get a slight change because of admixture. That pure sucrose, that laboratory sucrose will not give. Okay? So then let us move. And if you only point I want to highlight here, put adequate exercise, adequate caution so that nobody is injured. Which one is first one? Vitamin C. This is vitamin C. I have taken one tablet, vitamin C. I have dissolved it yesterday. Okay, I can see this will take a little time to settle. This is in solution. So this is basically this type of solution you will get, and that benedict solution is dense. So you will see that this solution is trickling down. That's why I told you to shake it from the top. And you will see yourself with the benedict solution that it is getting reduced spontaneously. You will see the color change from the top itself. And as you shake it, you will see that the solution is getting mixed. So this is vitamin C is okay. So banana, yesterday I have taken a little bit banana, put it in the water, dissolved it. This is molasses or gur. This I have brought, dissolved in this thing, and then I transferred it to this test tube. So this is the solution of the basically banana. I have shaken it and then I have taken it. Rice. I have put it in the hot water bath after, because this is to allow it to dissolve. I will mix it, let it mix. And this is mashed. This is today's breakfast. Palai Siddha Muri. This banana. This this potato. This is starch. This is lactose. Can you see lactose solution? This is sucrose. You just open this packet. Someone should open this packet. This packet you open. So yesterday this rice was there. Anybody can test it also with this one. No issue. Because this is now cold, I can remove. আমি পরে আমি ক্লাসে আছি, ক্লাস নিচ্ছি, পরে কথা বলছি। একটু মিক্সিং করতে হবে একটাই কারণে, তাহলে ওই সলিউশনটা যাবে না। দেখো এই যে সলিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে না এখানে, দিস সলিউশন ইজ নাও ক্লিয়ার। Now this starch will get mixed here. So I'll do that job while you will be doing the test. Similarly, potato I have given. You see the entire potato, the color. Can you see the matching of the color? This I have mashed it, so I have put it in the hot water bath so that we get a solution. This I will mix a little bit. Now, what is the solution? Open it completely. Let everybody see. আপনি দেখুন এটা শুক করে যাচ্ছে। এইটা খোলো, একটা খোলো, একজন কেউ খোলো। কি আছে দেখো এটা? This is lactose. Lactose কালারটা দেখতে পাচ্ছ এটা? You can do it yourself or we can do it using yesterday's solution. This is sucrose and আরেকটা খোলো, This is a kholo. All of you have seen. Those who have not seen, just see it. They see this is sucrose. This is sucrose means it is in pure form from laboratory. The same sucrose it is looking like this. The same sucrose I have brought from my room. This is also looking like that, but that might contain some admixture. At times you might get a little bit false positive result because of the contamination of monosaccharides. But this is in pure form. That you do it here, it says yes. That is the reason I am doing the test. There is a separate tube for this one. And lactose, you have seen the difference. You see the difference between the two. This is in the dust form. Lactose. This is sucrose. Okay. Maltose, I could not get it. এটা সুক্রোজটা কোথায় লেখা আছে? ঠিক আছে, সুক্রোজটা আমি ঢালবো। এটা প্যাকিং করে দাও যেমন ছিল কালকে দেখানোর জন্য। এটা ক্লোজ করে দিই এগুলো। Just I am closing it. So this part will be shown yesterday. আমার সুগারটা দাও তো এখানে একটু। কালকের জন্য মোটামুটি রেখে দিয়ে বাকিটা দিয়ে দাও।
এটা সুক্রোজ, এই চিনি সুগার লিখছে এটা, ঠিক আছে, এটা সুগার লিখলাম। পিওরিটি ইজ এ বিগ ইস্যু ইন ল্যাবরেটরি। সুগার, so this is sugar, so this is কি লিখেছে দেখো, this is সুক্রোজ। এই সলিউশনটা একটু হয়ে যাবে, তারপর করতে পারবে তারপর। আর একটু বয়েল করে দিই এটাকে। Basic aim is to make 5 ml. So either you give 2 to 1 or 3 to or 2, 3, whatever way you feel convenient. But do not try to attempt in the first time up to 5 ml. The 10 ml people it will be easier because there is a wide margin. See 10 ml people there is a wide margin. But 5 ml people this marking will be close to this thing. So there is a high chance that it will be sucked into the bulb. So create a negative pressure here, put it completely, and then gradually, so that no air comes out, very gradual. This requires a little bit practice. So during your off time when you are in the lab, practice with only water, but remember this solution will be a dense one, as I told you about the concentration. So the more the concentrated solution, the more the density, so the more the chance of sucking air bubble. So be very careful. But in contrast, in water or fluid-like solution, it will come very easily. Okay, just. যদি একে চলে আসে তাহলে সব দিন নিয়ে নিব। স্যার বলেছে গ্র্যাজুয়ালি ছাড়বি, তো গ্র্যাজুয়ালি ছাড়বি, আমি একটু তাড়াতাড়ি ছাড়ছি। ঠিক আছে, কত ড্রপ ইউরিন নিতে হবে? 5 to 8 drops। 8 drops হচ্ছে একটা স্পেসিফিক, কেন বলতে 8 drops নিতে হয়? Why 8 drops? তুই যে হ্যাঁ কিসের জন্য 8 ড্রপসটা কেন? তুই তো বেশিও নিতে পারিস, তাহলেও তো টেস্টটা অনেক বেশি আসবে, মানে তাহলেও তো ওটা পজিটিভই আসবে। না 8 ড্রপস নিতে হয় কেন? কারণ ফলস পজিটিভ কিছু টেস্ট আসে। ফলস পজিটিভ কিসে কিসে আসে? ভিটামিন সি মানে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, গ্লুটাথায়ন, তারপরে তোর স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, এগুলোতে আসে। তো সেগুলো তোর 8 ড্রপসে আসবে না পজিটিভ। ওটা তুই যখন বেশি অ্যামাউন্টে নিবি তখন ওটাতে পজিটিভ আসবে, ফলস পজিটিভ। সো তোকে এখানে যে স্যাম্পলটা আছে ওটা 8 ড্রপস নিয়ে টেস্ট করতে হবে। বুঝতে পেরেছিস? নে কর। এখান থেকে লিখতে হবে তো? হ্যাঁ, এবিসির মধ্যে যেটা নে যা। ড্রপ 8 ড্রপ সবসময় নিচে রাখ। চলে এসো ওই দিক থেকে। তুমি চলে যাও ওইদিকে যাও। নাও কোনটা নেবে? ঠিক আছে, সব সময় বাইরে প্রেস করবে, তারপর মিক্স করার পদ্ধতিটা দেখ, এরকম করে মিক্স করতে হয়। ঠিক আছে, এরপর থেকে যেরকম এরপরে তো প্রোটিন পাবি, এ পাবি, ওগুলোতে আরো ভালোভাবে মিক্স করতে হয়, ওটাতে স্যাচুরেশন না হলে হয় না। ঠিক আছে, মিক্স কর। একটা টেস্ট টিউব হোল্ডার দরকার। হোল্ডার কোথায় আছে? টেস্ট টিউব হোল্ডার কোথায় আছে? এই তো, ও এদিকে আগে আসতে হবে। ঠিক আছে, ওটা মিক্স হয়ে গেলে ওইদিকে চলে যাবি, ওইদিকে চলে যাবি। কোন স্যাম্পলটা নিয়েছিস মনে আছে তো? একটা মার্ক করে দিলে ভালো হতো। কত এমএল বেনেডিক্ট? 5 ml। আর ইউরিন? 8 drops। ওখানে ভেতরে গিয়ে যেন বাবল না হয়, বুঝতে পেরেছিস? আগে ওটাকে টিপে তারপর ওটা বাল্বের মধ্যে চলে যাবে। ঠিক আছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছিস। দেখ আমি ফার্স্টে তোকে দেখ, এবার আমি বলি বার কর, এটাকে বার কর, ছাড়। ঠিক আছে, এটাকে প্রেস করে তারপরে ঢোকাবি, আস্তেই করে ছাড়বি যাতে 0 অবধি আসে। ঠিক আছে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আর একটু, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তোর এইসব বলিস না। আবার তাহলে এই করব, প্রেস করে মোটরটাকে ওহো কন্টিনিউ, মানে একটুখানি ওঠালেই হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রেসটাকে হালকা জোরে ছাড়। প্রথম ব্যাপার হচ্ছে এখন তো শিখছিস, তাহলে তুই শেখার দিকে কর, তারপরে তাড়াহুড়ো করবি। আর যখন পরীক্ষার সময় করবি কি বলতো, তখন 5 ml তোর এমনি জ্ঞান হয়ে যাবে, এখান থেকে ঢেলে 5 ml নিয়ে নিতে পারবি, এটাতে তোকে প্রেসও করতে হবে না। হ্যাঁ পারিস, কিন্তু একটু তোকে শিখতে হবে। হ্যাঁ
হ্যাঁ 5 ml ওটাই করছিলাম 0 অবধি দিচ্ছিলাম তারপরে করছিলাম পুরোটা 5 ml অবধি আবার বাবল চলে যাচ্ছে 0 অবধি নিয়ে 5 অবধি করে দাও না They react in equimolar concentration. Suppose one molecule of glucose, we take one molecule of suppose glucose, then it will make a maltose. Suppose one molecule of glucose will form a needle that will reduce one cupric ion to cuprous ion. So that is equimolar. That means that is a fixed amount of cupric sulfate and that is fixed. Now, if the amount of glucose is less, so less cupric ion will be converted to cuprous ion, less cuprous hydroxide will form and it will get precipitated less in cuprous oxide. Now, if it is slightly more than that, so more of copper sulfate will be, cupric sulfate will be used, so more of cupric ions will be converted to cuprous ion. Now, if the reagent is 100% exhausted, that is suppose 1500. Now, if you give 1500 milligrams, the entire reagent cupric sulfur gets exhausted. So that will get the maximum color. Now, even after that, if you give glucose, the color will not change because there is no more cupric sulfate available to react with the excess amount of. That's why I have written why it is 1500 and above. That is the reason that solution might contain. But that extra amount of glucose will no longer be able, it will have produced mineral, no doubt about it. But there is no cupric ion available in the solution. You get the point. So there is a saturation limit of everything. If you cannot understand, try to understand, read a little bit of chemistry book, have a revision of what you have learned in class 9, even class 10, doesn't matter. What is the problem? You will learn better, you will understand better. Biochemistry will not leave you throughout the rest of your life. Wherever you go, whatever you do, be it surgical line, even you take, that biochemistry will never leave you. It may not be required to appear in the examination, but biochemistry question will be there in NEET PG. Even in super specialty examination also. So biochemistry will not leave you. You may leave the department, but the subject will not leave you. Can you think of diabetes without blood sugar, blood glucose, urine glucose? Diabetes mellitus you will get, patient you will get throughout your life, whether you are in medical discipline or surgical discipline, gynae. But then this understanding of the basic facts will be required. So you will not be doing the Benedict test, you will be doing the glucose strip test. But that excretion part, glucose excretion and metabolism part will be there. So if a pregnant mother is giving a positive result, look at it. This 5 ml, your solution has come down to this much. And if the examiner finds like this, you are likely to get less mark because I told you be very careful. Anyway, this is a first class, no issue. What is your interpretation? So the process. Now, what is your interpretation? So it is brick red color, so it contains, the test is positive. How much, how many plus? Sir, 2 to 3 classes. 2 to 3 plus, why 4 plus? It is completely exhausted. It is 4 plus. The last stage, brick red. Last stage. Do you understand? Yes. So your interpretation, what is your interpretation? You say this is 4 plus in sugar. Benedict test positive. Benedict test positive, 4 plus. Benedict positive 4 plus. So from the sample C, did you take the sample? Oh, the sample A has the maximum sugar, then sample B has half of that, and sample C also have the half of the B. Okay, so it has come that way, and the A sample has this. C will be of non-reducing sugar. No. C has minimum amount of reducing sugar. Yeah. Yellowish color.
Yeah, yellowish, but last product is cuprous, right? Cuprous oxide, and it has red color. So red precipitate is there. Okay. Ma'am, this is correct. Yeah, it is correct. You take sample from C, so this gives that type of result. सब correct है. Yeah, Told us to. sir told you na. Yes, but we didn't learn that. Yes. Why? The full paragraph, we don't know. We can make it in our own words and we can say. Okay, you take the class, right? Yes, I took my last. Then the sir already told the principal. Tell me the principal. Tell me. So first class. But examiner will not I'll listen collect it that from it is them. your first class or not. I'll collect it from them. Okay, thank you. Study and क्या? अब इसका क्या करना है? फेंक दो और इसको धो के रख दो. ओके, यहाँ पे आके धो दो. यहाँ पे 0 অবধি নিয়ে নিবি, তারপরে 5 কে দেবো. 0 অবধি নিয়ে নেব. আমি এইগুলো করার পর কি আইডেন্টিফাই করতে হবে নাকি এক্সামে? দেখ. না দিদি তো আমি রিপিটেড ওটাই দেখছি. আচ্ছা ঠিক আছে. তারপরে এরকম করে ছেড়ে দিবি টেস্ট টিউবে নিয়ে 5 অবধি ছাড়বি. A practical book like this, okay, where there will be 3 column in qualitative test only, okay, 3 column. In quantitative test you have to explain everything, okay, procedure and principle and all calculation. But in qualitative test like Benedict test you have to make only 3 column. Experiment, no, it's not board. Okay. You have to make 3 column like experiment, where you will explain the procedure, like take 5 ml of Benedict solution in one test tube and add 8 drops, whatever sir told you, okay. So 3 column will be experiment, where procedure will be explained, guys please write this. This column for only qualitative test, okay. Quantitative test will be explained in future. There will be everything in the procedure, principle, calculation in quantitative test. Only qualitative test have 3 column. Yeah. Experiment where procedure will be explained. Observation, like what color you are observed. If you guys, if anyone observed brick color, brick red color or green color, whatever you observed, you just write it. Please try to write brick red because it's the final observation and for what we are doing this test, and the examiner will also ask question from brick red to green and yellow, okay. So try to write brick red and please consult with your friends also, what are they are writing and what they are doing. You can take advice from your seniors also. Observation, and the third column will be inference. Inference means you are seeing brick red color, so what is present in the urine, okay, you are observing. Yeah, somewhat same. Inference, reducing sugar is present, like that. Not please don't write glucose is present, okay, write reducing sugar is present. That's all for qualitative test, that's all. And there will be further qualitative tests like heat and acetic acid, sulfosalicylic acid, and some 2 or 3 more. For qualitative test, make these 3 column. And okay, one more thing, that if you can write, please write 1 line clinical interpretation. Clinical interpretation means what? In exam also we want to see clinical interpretation of the test,
and there will be extra number for that also. Clinical interpretation means reducing sugar is present, that means the patient may have diabetes. We are not saying that patient is having surely diabetes, that patient may have diabetes. Okay, ভুল হয়ে যাবে তাহলে। এটা গ্লুকোজ, ওইখানে ছোট টিউবটা রাখতে হাতে ধরে থাকবি, ঠিক আছে? এটা গ্লুকোজ, গ্লুকোজ তো দেবেই পজিটিভ, গ্লুকোজ ওই ডিপ স্টিকটাতে দেখাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, what I said that vitamin C is such a strong reducing agent that it does not require heating. That you observe here. This part I have done it. Now this is Benedict, the vitamin C. Now here you will see that how the solution is getting mixed also. Lying on the top, because this solution is less density is what urine is, and now you have to mix from this position. Now can you see the change in color? Already reaction has started. Shake a little, ভালো করে ধরো বাবা মা, এই ধরো, ব্যাস ধরে থাকো, এই দেখতে পাচ্ছ মিক্স হচ্ছে, আর দিস ইজ হাউ দ্য ইউরিন গেটস মিক্সড উইথ দ্য সলিউশন. So it will take, see, he is still moving, the solution is not going, it is not mixing. So, and it is mixing, the color is also reducing. And by the time I finish it, you will see the change of color has taken place. So that is indicative of, it's a very strong reducing, it doesn't require any heating. Sugar, if you keep it as such, overnight, you can see red precipitate next day, but the reaction will be very slow. That is possible. Okay, but reaction slow, but that overnight we do not want to do this thing, we have to report. Now you see the spectrum color change. আস্তে আস্তে করো, আস্তে আস্তে করো, দেখো আস্তে আস্তে করো, দেখো করো, দেখতে পাচ্ছ? Can you see the change color itself? You try with sugar, you try with anything, it will not work out. Okay, this part is, this sugar is there, you just go on. Now you mix it. See how much time it is taking now, you are seeing. Now at this stage, if you are in a hurry, see he is doing this thing vigorously. It's now almost 1.5 minutes over, still the solution has not gone down. You understand? And this is the basic purpose of showing it to you. So this is sugar, this is another, I am taking this, I am discarding. See, now if anybody is in a hurry, if you do the testing, you will not get the result. This is our upper part, you will hit it, so that reagent will be there, and the lower part you have to mix it with the hot solution. Otherwise, if you give a hot solution, there will be rapid conversion. Basically, it is a heat dependent reaction. So this I am removing. Okay, this part. Second part I am taking. This is banana. You write down here banana. So banana is a fruit, is sweet in taste, whether it is reducing sugar or present or not, you just hold on. Hold on. I am removing this tip. Now this is good. Molasses. এটা তাহলে গুড় লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? I am writing গুড়. এখানে ধরো, আমি আবার নিচ্ছি, গুড় নিলাম। One, two, three, 4, 5. You take this thing and mix it. See the color, still it is not had gone down. You know the difference. Sit down, mix it. Color change है नहीं देखो ना, but there is a color change, visible color change, and you wait till the end. By this time it will break red. This is what I wanted to say. This is very strong reducing agent. A small amount of vitamin C will give a positive result, false positive result.
হিট দিলে তো এখনই মুহূর্তের মধ্যে জাস্ট টাচ করলে নিয়ে নেবে। নর্মাল রুম টেম্পারেচার এই অবস্থা। Even in the winter also it will give the positive result because the temperature is low. See, these all I have tested whenever I got an opportunity, I tested it. Because without doing this practical exercise, you will never know. Now starch. Somebody should state, this is rice. Whether it will give a positive result or negative result? Rice? Remember Siddhakar Bab. Rice is what does it contain? What does it contain? Rice contains sucrose. Rice contains starch. It's a polysaccharide. Polysaccharide will give positive result or negative result? এটা চিপটা চেঞ্জ করলাম, করেছে না? না দাদা চিপটা ডাউট থাকলে ছেড়ে দিচ্ছে। সো দাদা ধরে থাকো, দেখো দেখো কালার চেঞ্জ, দেখো স্পেকট্রামটা দেখো। 1 2 3 4 5. So you hold on this starch. দেখো কালোর কি কালার চেঞ্জ হয়েছে? হচ্ছে অল্প, তার মানে বেসিক্যালি এখানেও মেটেরিয়াল কিছু আছে, ঠিক আছে, স্ট্রং মেটেরিয়াল কিছু একটা আছে। এখনই যদি দিয়ে দেয় হিট করলে তো দিয়ে দেবে। আচ্ছা তোমারটা কি আছে? দিচ্ছি পটেটো। রেজিনা ম্যাডামকে একবার তুমি রেজিনা ম্যাডামকে ডেকে নিয়েছো তো একবার, একটা আর একটা। ঠিক আছে তোমাকে লাগবে না, তুমি এখানে দেখো, তুমি দেখো, আমি দরকার ডাকবো। পটেটো, এই পটেটো চিপটা চেঞ্জ করলাম না? যাচ্ছে না রে। আচ্ছা এমনি মিশিয়ে দিচ্ছি, এই 5 হয়ে যাবে। Potato. Now this is lactose. Lactose is reducing or non-reducing? Lactose reducing. আচ্ছা তুমি বলো reducing, তাহলে reducing প্রোডাক্ট আমি দেখতে হবে তোমাকে। ল্যাকটোজ দুটো টিপ লাগবে গো, রেজিনাকে একবার ডাকতেই হবে। তবে রেজিনাকে একবার ডেকে নিয়েছেন না? ল্যাকটোজ, এই দেখো ল্যাকটোজ। One, 2, 3, একটু বাবল ঢুকে যাচ্ছে। 4, 5, একটু বাবল ঢুকেছে, আমি একটু এক্সট্রা দিয়ে দিচ্ছি পুরোটা দিনে, ঠিক আছে? ইউ হোল্ড অন। At the same time you go on observing. তারপরটা হচ্ছে কি সুক্রোজ, যেটা অ্যাকচুয়ালি ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসেছি, ল্যাবরেটরি সুক্রোজ, অরিজিনাল পিওর। এই না দুটো আমাকে দেবে টেস্ট টিউব, আর এই একটু দুটো টিপ দেবে আমাকে, দুটো টিপ দিয়ে দেবে আগে। সুক্রোজ, দুটো দিয়ে দেবে খালি, আর দুটো টিপ দেবে আমাকে। সুক্রোজ, সুক্রোজ আমি টেকিং সুক্রোজ। লাগবে না দাদা, মনে হচ্ছে গ্লুকোজ, লাগবে না। আচ্ছা সুক্রোজ তোর কাছে একটা আছে না, এগুলো কি আছে বলতো? চিনি 2, লাগবে না বলো তো, লাগবে না 3, লাগবে না রেজিনা 4, 5। সুক্রোজ কে নিবি? একজনকে ফাঁকা আছে?
সুক্রোজ চিনিটা সুক্রোজ চিনি একজনকে নিতে হবে, এবার এটা সুগার, অর্ডিনারি সুগার। আমি কি বললাম সুগার কী করতে পারে? অর্ডিনারি সুগারটা নেগেটিভ দেবে না না পজিটিভ দেবে? ইট ক্যান গিভ negative result if it is a pure one. If there is some amount of admixture of reducing, maybe fructose, maybe glucose, because it is found from glucose and fructose, or during processing there might be some error, contamination, because in the same factory some other dish also being produced, so they don't take extra care unlike that one. So there might be positive, there might be negative, and I have seen in my practical life, I used to bring every marketing every week, so I was share curiosity. One day I found it strongly positive. That means there is some admixture. So who has taken good? Who has taken good? This slide, there is a slight color change. So there is slight reducing pressure, substance is present. Keep change করলাম না, করে চেঞ্জ করি না, তাহলে সুক্রোজটা কে দিলে এটাকে নিচ্ছে গ্লুকোজ, সুক্রোজটা করে চিনি কা তোর কাছে চিনি ধরবে। অবজারভেশনটা লিখতে হবে খাতাতে, ঠিক আছে? এটা আবার একটু বাবেল চলে আসছে, 2 3 4 5। আমি ওই একটু বাবেল এসছে, একটু আমি নাহলে এক্সট্রা দিয়ে দিলাম এইটুকু, ঠিক আছে? এক্সট্রা দিলে কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু কম দিলে ক্ষতি আছে না, মিক্স করা হলে। এইবারে গ্লুকোজ সলিউশনটা কার কাছে আছে? গ্লুকোজ সলিউশনটা কে দিল? তৈরি করতে, তোকে দিলাম করতে, সেটা কই? সলিউশনটা কই? সেই সলিউশনটা কই? গ্লুকোজ এইটাতে দিয়েছিলাম না? আচ্ছা এইটাতে এবার ঢালছি, সলিউশনটা গুলে গেছে পুরোপুরি, তাহলে মানে সুক্রোজ আছে, গ্লুকোজ আছে, তো এটাই ধরনের ইউরিন। আচ্ছা ইউরিনের বক্সটা তাকাও ভালো করে, সবাই মিলে তাকাও। ইটস এ মাল্টি কালার্ড, multi parameter strip. As I told you, there are two types, either you can get glucose specific or glucose plus protein or multi parameter. This is one example of multi parameter. Now where the glucose, tapas education tapas, you take part, explain this strip about this thing. বাংলায় বলো তুমি, কোনো ক্ষতি নেই, কোনটা গ্লুকোজ আছে তুমি বলো, উপর থেকে দেখো, জাস্ট লুক এট দিস থিং। Day in day out every day they are doing this test. Now you see, so therefore we will see the change of the color just like Benedict, as I told you. So what we usually do in the laboratory, this patient's urine is there, or the patient can pass the urine directly. So we are concerned about sugar. অনেকগুলো মাল্টি প্যারামিটার যা বলেছি, অল দিস প্যারামিটারস। তারপর আছে কিটোন, তারপর আছে হচ্ছে বিলুলোজেন, তারপর আছে এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, ক্যামেরার ছবি তুলছে, বলে দাও আরেকবার, 1 second. It's a multicolored strip. Now let me, so all the physical characteristics and chemical, এখান থেকে ধরি এটা ব্লাড, তারপরে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, তারপর হচ্ছে কিটোন, তারপর হচ্ছে বাইল, রেজিনা এদিকে এসো, বিলুলোজেন, তারপর হচ্ছে গ্লুকোজ। এটা যখন ইউরিনে ডোবানো যাবে তখন এটাতে প্রোটিন দেখা যাবে, গ্লুকোজ দেখা যাবে, ব্লাড দেখা যাবে, সবগুলো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেখা যাবে, পিএইচ কত আছে সেটাও দেখা যাবে, সব এই টিপসের মধ্যে দেখা যাবে। because it will not require this cumbersome procedure. Only issue here, that if the strip goes wrong, if the moisture enters into it, then the strip might go wrong. Now how will you confirm whether the strip has gone wrong or not? Then you have to do this original test. Now I am dipping it completely. ঢুকে যায়, I am taking it out. Now see the changing color. ছিল আকাশি ছিল, কালার চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ হয়ে গেছে, স্যাপ গ্রিন হয়ে গেছে, এটা গ্রিন হয়ে দেখে যায়, দেখো ভালো করে, দেখো 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 দেখো, এটা কত সেকেন্ড? 30 সেকেন্ড, দেখো তাকাও ওদিকে, দেখো 30 সেকেন্ড বলেছেন নাকি? এটা 30 সেকেন্ড পরে তুমি কালারটা এদিকে তাকাও, পরে দেখে নেবে, দেখতে পেয়েছো কালার চেঞ্জটা? দেখতে পেয়েছো? ও হ্যাঁ, গ্লুকোজটা ব্রাউন হয়ে গেল আবার, ওই 30 সেকেন্ডের মধ্যে যেটা হবে ক্যালিব্রেশন করা আছে এটাতে। 30 সেকেंड्स মধ্যে 1 मिनट 30 सेकंड्स में के अंदर जो होगा कलर चेंज देख लिया ना, इट इज जस्ट लाइक दैट, इट्स मिमिकिंग, the color change is almost mimicry, and it has been calibrated to 30 seconds because this is an enzyme impregnated strip. So if you allow the enzyme reaction to
occur, product will be formed, more product will be formed. So again, the same amount will give a higher value. So that during enzyme kinetics cycle, they just you point it out in some class or in the enzyme class that sir, what is the mechanism of getting the color changed from even from that spectrum from greenish to reddish, keeping it for more than 30 seconds. I will explain that thing during that time. Then you will understand better. This is, remember, this is an enzyme impregnated strip is there, where the reaction is of different kind, not like this. Now you saw it with your own eyes. That's finished. আজকের কাজটা শেষ হয়ে গেল। এই সলিউশনটা গ্লুকোজ নিয়ে রেখে দাও তো চলো এবার। বেনেডিক্টে যে কালারটা দেবে গ্লুকোজ সলিউশন সেই কালারটা এখানেও দেবে। See, company to company it varies. Usually they keep the color same almost. From company, different companies, people different manufacturing reason, so they might give a spectrum, but by and large for glucose, the color of Benedict is almost, they have kept it same. It can change, and there is a figure also you can see. But Tapas, you can go and explain. See, let him explain. See the figures here. That we have explained. The same thing is written here. একটু কালারে ব্লাড দেখাচ্ছে, এটাতে যেহেতু গ্লুকোজ করা আছে সেই জন্য গ্লুকোজটা দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। এটাতে আমরা ইউরিক গ্লুকোজটা পাবো যে কত পরিমাণে আছে। এবার দেখা গেল কারো ব্লাডে গ্লুকোজ আছে, এইটা কালকে দেখাবো তুমি। ব্লাডে কারো 250 300 থাকতেই পারে, 300 আপে গেলে ইউরিনে পাওয়া যাবে না। ও বলে যে ওটা 280 থেকে 200 পার্টটা তুমি ওই পার্টটা বলতো, এখানে তুমি শুধু এক্সপ্লেন করো। এইটা দেখতে পেয়েছো এখানে একই জিনিস লেখা আছে, সেম থিং হ্যাজ বিন রিটেন হিয়ার। Or if from company to company it might vary also, and they will calibrate either it will be 30 seconds or it will be 1 minute. So that you read the literature and do the procedure. And you one day you ask the question why the color has changed from green to this. I will explain once you the enzyme reaction is over. Then that will be I will clarify. So let us do the exercise now. Now what you have observed here, it has already mixed it. একটা টিউব দাও, টেস্ট টিউব দাও তো। খালি ফাঁকা টেস্ট টিউব না, সবগুলো ফাঁকা টেস্ট টিউব দাও। এই দেখো রেড প্রেসিপিটেট চলে এসেছে তলাতে। একটা দিচ্ছি, দেখো হিট করা দরকার বললো কি না, এটা ইটস এ স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি। আর ইউ কনভিন্সড? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এর সলিউশনটা তো পুরোপুরি ওরকম শুধু ইয়ে থাকবে না, অনলি ভিটামিন সি থাকবে, এর সাথে আরও কিছু থাকবে। আর ইউরিনটা এরকম জলের মধ্যে থাকে না, আরও প্যারামিটার থাকে। সেই কালারটা তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ সেই কালারটা সেরকম দেখবে না। দেখো অ্যাকচুয়ালি দেখো যদি মিক্সিং করো না, ওটা যদি এটা ইনসলিউবল, কিউপ্রাস অক্সাইড ইজ ইনসলিউবল সাবস্টেন্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ রেডিশ কালার। যাই করো, এই দেখো কালারটা দেখতে পাচ্ছ। নাও ইউ গো অন সিইং দিস থিং, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দি কালার। So that's why we allow it to stand. Whether even after standing you will get that red precipitate, there is no doubt about it. But during color change, heating, you will see that it is in the hot solution. Okay, so this part is one part is over. So you note down that vitamin C gives strong reducing agent without heating. Now you just let us do the exercise. Each and one of you will note down first. So long you remain in the laboratory, you will learn basically analytical part. So long you remain in the hospital, you will learn clinics. By mugging MCQ, by reading textbook, nobody can become a good doctor. To see the patient, remain with the patient, see the complications, manage it, see the reaction of the patient, see the reaction of the relative, then you can handle it in a better way. Otherwise, these are not written in the textbooks. Oh, they have written that they describe the biological component of it. Disease is having a social component, the disease is having a psychological component. Even if just urine sample ধরে না ওটা, it is an urine sample. কি আছে তোমারটাতে? পটাটো মানে বেসিক্যালি বয়লিং হয়ে গেছে, কিছুটা হয়ে গেছে অলরেডি, কিছু কনভার্সন হয়ে গেছে, মল্টেজে কনভার্সন হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে বয়েল করেছি আমি, এই বয়েলিং করি মল্টেজে কিছুটা কনভার্সন, সেই জন্য দেখবে খেয়ে দেখলে আলু একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগে। আইডিয়ালি এটা দেওয়া উচিত না, কিন্তু আমি সেই সকাল থেকে তোমরা এসেছি তার আগে থেকে আমি গরম জলে চাপিয়ে রেখেছি।
নাহলে এমনিতে পটাটো এমনিতে হবে না। হওয়ার কথা না। পিওর স্টার্চ থাকলে রংটা পিওর change স্টার্চ হতো না। এরকম হবে না, কখনো মানে না। দেখো ভাতটাতে যেটা হবে না। হ্যাঁ। স্যার, আর আমি তোমাদের এতবার চেক করা করি, হট করেছি আমি নিজে তোমাদের আসার আগে 4-5 বার গরম করে যাতে সলিউশনের মধ্যে যায়। মানে পলিস্যাকারাইড থেকে পলিস্যাকারাইড ডাইস্যাকারাইডে convert হয়ে গেছে। কিছুটা কনভার্সন হয়। Convert হয়ে গেছে, হ্যাঁ। সাধারণত গ্রিন দিচ্ছে স্যার। হুম? এটাতে এতে পুরোপুরি ল্যাকটা যদি হবেই। রিডিউস হবেই, এটাতে প্রেসিপিটেট আলাদা করে থাকছে না স্যার, পুরো সলিউশনটাই পুরো সলিউশনটা হয়ে যাবে, করে দাও পুরোটাই হয়ে যাবে। প্রেসিপিটেট তুমি কিউপ্রাস অক্সাইডেরই পাবে। তুমি দেখতে পাচ্ছ সলিউশনে মিক্সিং হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত, দেখতে পাচ্ছ চোখের সামনে। এইটা ইন্ডিকেট করছে, এটা একটা ভালো ফাইন্ডিং পেলে যে ইফ ইউ দেখবে, তুমি অনেক সময় দেখবে যে চিড়ে যদি অনেকক্ষণ মুখে রাখো আলটিমেটলি এটা মিষ্টি পাবে, কিন্তু মাল্টোজে কনভার্সন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বয়লিং করেছি, আলুটা অলরেডি সেদ্ধ করে যে সকালবেলা থেকে ওখানে ইয়েতে অলরেডি মারাত্মক রকম সেদ্ধ ছিল, খাবার ছিল, সেই সেদ্ধ আলুটাকে নিয়ে এসে আমি এখানে প্রায় ঘন্টা 2 ধরে গরম জলের মধ্যে চাপিয়ে রেখে দিয়েছি। ভাতটা কিছুদিন বয়ল করা যাচ্ছে না, ভাতটা ভিজে রেখেছিলাম কালকের ভাতটা, ওই জন্য ভাতটা দেখা পাবে না কোথাও। নর্মাল সুগার। তোমারটা কি আছে? সুক্রোজ। দেখো সুক্রোজ হিট করছে, আসছে কি সুক্রোজ নন রিডিউসিং থেকে পিওর ফর্মে যেটা আছে এইটাতে এলেও আসতে পারে। ওয়েট করে একটুখানি, তারপর আবার হিট করবে। পোটাটো জায়গাটা তাহলে কি লিখবো? পটাটোর জায়গায় এখন তোমার অবজারভেশন যেটা লাগছে সেটা লেখো, যেটা তুমি পেয়েছো, গ্রিন কালার একটা পেয়েছো, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস ইজ বিকজ অফ নাও এক্সপ্লেনেশন আমি দিচ্ছি। নর্মালি ইট শুড বি, দেয়ার শুড নট বি এনিথিং বিকজ পটাটো কনসেন্ট স্টার্চ, বাট সাম অ্যামাউন্ট অফ maltose has been formed. রিডিউসিং সুগার হ্যাজ বিন ডিউরিং এক্সটেন্সিভ বয়লিং হয়েছে ওখানে, এক নম্বর কথা। সে বয়লিং নিয়ে এসে আমি 2 ঘন্টা ধরে হট ওয়াটারে রেখে দিয়েছি, বয়লিং করেছি। তো বয়লিং হাইড্রোলিস হিসাবে সেই জন্য গলা ভাত খুব তাড়াতাড়ি আমরা হজম করে ফেলি, কিন্তু শক্ত ভাত খেলে হজম করতে পারি না, কারণ অলরেডি অনেকখানি প্রসেসড অবস্থায় থাকে সেটা। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। তোমারটা একটু ওয়েট করো, ওয়েট করো। কি আছে তোমারটা? ব্যানানা। দেখতে পাচ্ছ ব্যানানাতে রিডিউসিং সুগার আছে, তার মানে সুগার, অর্ডিনারি সুগার, reducing sugar present. This is now everybody should come to the before the camera and you will observe your finding and you will also explain. এটা অলমোস্ট রেডিশ ব্রাউনই বলতে পারো তুমি, বেসিক্যালি রেডিশ ব্রাউন। It's almost red basically. It's big red. ওটা কি রেড লিখে দেবো? red, basically red. Bas. See who has taken the actual sugar? This is sugar, ordinary sugar, and they have taken the original sucrose. Who has taken sucrose? Sucrose. 1 second you hit it, now see the difference. 1 second you hit it. ব্যাস অত ওরম করে এদিকে বেরিয়ে যাবে, একটু উপর দিয়ে। কি দেখলে তুমি? তোমার কাছে কি আছে? বেদানা। দেখতে পেয়েছো বেদানা অবস্থা? খাও বসে বসে বেদানা, যত পারবে খাও। ফল তো খেলে কি হবে, ওটা তো মিষ্টিটা রসগোল্লা খাচ্ছিল তো। Many people are under the impression fruit is quite safe, gur is quite safe than chini. See the gur? গুরু গুড় চেলা চিনি একটা কথা আছে, বুঝলে তো? না গুরুর মধ্যে ওই চিনি ছাড়া আরো এলিমেন্ট আছে। চিনি খাওয়া ভালো না চিনি খাওয়া ভালো না, চিনি contains fructose and sucrose. So basically this admixture what you are getting, I told you, depending on the admixture. Now pure sucrose you see, you in the camera you will say that it is pure sucrose laboratory grade, and it will not give it. So now see the difference between the two. This costs 24 rupees, 500 grams. This cost 450 rupees. Because this purification has been made. Now one thing is clear, that sucrose doesn't give. Who has rice? Who is having rice? Rice take any la. Rice take any is rice. Rice take koi. Rice take any na kyo. You come before the camera and explain your result. All of you, whatever you got, you just tell before the camera. I tested it as solution, as unknown solution of banana, unknown solution of starch, unknown solution of this thing, ordinary sugar, and I got a slight positive result because this is containing some admixture of monosaccharides.
এসছে কালার তো আছে বাট দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি স্টার্চ করো again you might get a positive result because I have boiled it for quite some time, so some amount of and then vigorous shaking, mixing, then dissolving, that also can give a slight greenish color, but the greenish color again is due to conversion of breakdown to maltose, some amount of, it's not glucose. Basic purpose of today's class was to demonstrate that sucrose is a non-reducing sugar, and that you have seen. And you have seen that other things which we or common people presume that nothing happens. See, sucrose if you take in the intestine, it will get converted into glucose. One molecule of sucrose if you take, it will be converted into one molecule of glucose and one molecule of fructose. Okay? So that fructose, that glucose will raise the blood glucose level very high. That is the reason why sucrose is also inhibited. Now, is there any change? There is no change virtually. That the turbidity was seeing, this is because of the white color of that rice. It is not that thing, just like potato. Potato, there is a difference. What is a potato? You see the potato, because there is a potato I have boiled severely, but rice was not that much boiled. It was kept in the fridge. From there I have taken it. So polysaccharide do not give positive result, and sucrose do not give also positive result. This you have seen. So remember the reference point of rice is basically containing starch. This part is clear. Now everybody, someone should take and explain it. তুমি শুধু করবে, তুমি না, তুমি দুটোকে নেবে। You are the champion today. At one hand you are having reducing, one hand one. Just go fast. So First unknown sample নিয়েছিলাম ল্যাকটোজের, that we only out of ওটা unknown ছিল, 550 candidates, we কালার only চেঞ্জ 6 হয়েছে, এটা রেড candidates কালার are হয়েছে, interested in biochemistry. রিডিউসিং সুগার প্রেজেন্ট আছে, Learning ল্যাকটোজ স্যাম্পল। practical aspects are আর এটা there. একটা আননোন স্যাম্পল নিয়েছিলাম, এখানে কালার চেঞ্জ কিছু হয়নি। মানে স্টার্চ, সো দিস ইজ হাইলি দিস ইজ আ পলিস্যাকারাইড, সো নো নন রিডিউসিং এজেন্ট, বাট এটা কালার চেঞ্জ করলো বিকজ পলিস্যাকারাইডটা ডাইস্যাকারাইডে কনভার্ট হয়ে গেছিল। বয়েল করো, বয়েল করার পর এটা কনভার্ট হয়ে গেছে, তাই কালার চেঞ্জ হলো, নাহলে এটা কোনো কালার চেঞ্জ আসার কথা না। নেগেটিভ রেজাল্ট ফর বেনেটিক টেস্ট, এটাই অবজার্ভ। This what I have discussed about the urine glucose dipstick method testing, and this is a multi-parameter test, and I have prepared a glucose solution in front of you. I have dissolved glucose in water, and then I put the strip. That solution is an unknown solution, it is just like urine, and you see I told you there is a color matching entity, and which concentration is there. You see the last one is basically parameter for glucose, and it is matching with this 4+ almost. So the glucose concentration is 4+. But there is it has to be deep within 30 seconds. And you have seen also the spectrum of color changing from greenish to yellowish to orange and then to brick red. Same thing. See, bedside test, easy test, and this is a most commonly used method for multi-parameter urine test.